So one thing that I'm quite happy about is that if we had gone for a typical test where you have to come and write in the first weekend, that's how normally we have been conducting tests in that way. This is a new format that we have been doing. First week மட்டும், right, we'll be getting enroll பண்ணவங்க எல்லாரும் எழுதுவாங்க. Next week எங்க நாங்க தேடி பார்த்தா கூட இருக்க மாட்டாங்க. So I think by now if you could ask yourself this question of, you started in this Monday, today we are on sitting on Saturday, isn't it? Every day and questions. Most of you have been regular, you have been writing sincerely. இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 கொஸ்டின் இன்னையோட சேர்த்து எழுதிருக்கீங்க இல்லையா? 30 கொஸ்டின் வீக்கெண்ட்ல நீங்க எழுதிருப்பீங்களான்னு மட்டும் கேட்டுக்கோங்க. The thing is that those who have an idea about mains எழுதணும்னு நினைக்கிறவங்க, those who have been prepared for this mains, definitely go for that 3-hour shortக்கு தான் எழுதணும். But many of you are still not able to break that mold. ஏதோ ஒரு inhibition இருக்கு அப்படின்றதுக்காக தான் we have been trying out this thing, and I hope that this is helping you to understand yourself well. எங்க நம்ம எங்க லேக் ஆயிட்டு இருக்கிறோம், எப்படி எழுதணும், எந்த மாதிரி இடத்துல, how the approach is different, because the thing is that most of you have been given the question and we are asking you to read and write. அப்படி இருந்து மார்க் வர மாட்டேங்குது இல்லையா? ஸோ ஏன் வர மாட்டேங்குது? It is not about content. So many of you were thinking that it is content which will help us to write the answer. It is not that. அது மட்டுமே கிடையாதுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ரைட்? அதை நீங்கள் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் until you realize it, you will not feel. So மெயின்ஸில் வந்து the most important aspect is writing. So you get to understand. I hope that by this 1 week, you are able to understand the role of practice. சரியா? ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் உங்களால் இது பண்ண முடியும். சில நேரம் 45 நிமிஷத்துக்கு மேலே கூட எழுதுறீங்க. வாட் எவர் இட் இஸ், ஒரு கோல் வச்சுக்கோங்க. இந்த 5 கொஸ்டின் எப்படியாவது எழுதிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மென்டலாக அட்லீஸ்ட் ரன் டுவர்ட்ஸ் அட் கோல். நோ மேட்டர் ஹவு மச் டைம் யூ டேக். சிலருக்கு வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணாலும் என்னால் எழுத முடியல சார், எல்லாம் முடிச்சுட்டு டிஸ்கஷன்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வீட்டில் போய் கூட எழுதிட்டு கொண்டு வரணுமா, அப்படி கூட எதையோ ஒன்று பண்ணுங்க. சரியா? அல்டிமேட்லி யூ ஹாவ் டு டூ இட். ஓகே, ஸோ ஐம் ஃபைன் அபவுட் ஹவு திங்ஸ் ஹவ் பின் கோயிங். பட் ஜஸ்ட் 6 days இல்லையா? 75 daysன்றது எங்கேயோ இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் கீப் புஷிங் யுவர் செல்ஃப், because I have to give you this warning as my duty, that if you are investing so much of time in prelims, how much you need to work on mains-ன்றது நீங்களே கேட்டுக்கணும். 75 daysன்றதெல்லாம் பத்தாது தான். Those are going to, let's say, next year எழுதணுன்றவங்களா இருந்தாலும் சரி, you have to be prepared accordingly. இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணுங்க. நேரோ டவுன் வேர் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. அது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கொஸ்டினை படிக்கிறீங்க, என்னென்னமோ பார்ப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கோ த்ரூ a popular UPSC வெப்சைட், they'll give an entire article about it. எல்லாமே கொடுத்துருப்பான். எழுதணும்னு நினைக்கிறப்ப ஒன்றும் வராதுன்னு உங்களுக்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? 4 பாயிண்ட் தான் எழுத போகிறோம். இன் திஸ் சப்ஹெட்டிங் ஐம் கோயிங் டு ரைட் only 4 points. So what are the 4 points that I need to integrate into myself? சரியா? the spontaneity will have to work. So ஒரே 4 பாயிண்ட் மட்டும் எழுதுங்க. இதை விட நல்ல பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருந்தால் கூட stick with that. Sometimes you have to follow your instinct. உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ராங் ஃபோல்ட் இருக்கோ அதில் you have to stick to it. சரியா? So continue doing it. So I hope all of you will improve over time. When அப்படின்றது it's different for each person, but definitely everyone has to be mains ready within this 3 months. Okay, fine. So let's go into this. I think today's paper would have been a little bit difficult for you in the sense that நம்ம என்னதான் one problem that aspirants will face while writing ethics is that they will never find time for it. ஏன்னா ரொம்ப யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். மற்றதுக்காக என்ன இருக்கும், ஃபார் ஆல் அதர்ஸ் ஏதோ ஒன்று எங்கேயோ படிச்சிருப்போம், சம் பாயிண்ட்ஸ் வில் கம் அவுட். ஆனால் எத்திக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு இஃப் யூ ஆர் ட்ரை ஆன் கண்டென்ட், இட் வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட். ஸோ என்ன அப்படின்னு சொன்னால், உங்களுக்கு வந்து இதை படிங்க அப்படின்னு சொல்லி சோர்சஸ் கொடுக்கறத காட்டிலையும், இன்னைக்கு எல்லாம் எழுதியிருப்பீங்க. ஐ திங்க் இட் வில் பி லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட் டு வாட் ஹேப்பன் இன் த நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் 3 days இல்லையா? லாஸ்ட் 4-5 daysல நடந்ததை விட இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக மெனி ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் ஃபெல்ட். அதுக்கான காரணம் என்னன்னா, இதுக்கு என்ன அப்ரோச் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. சரியா? அண்ட் ஆல்சோ தெர் இஸ் ஆல்சோ நாட் டிபிக்கலி, இப்போ ஜிஎஸ் மற்ற இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்படிதான் எழுதணும்னு நாங்கள் சொல்லிடுவோம். பட் ஹியர் இட் இஸ் நாட் ஸோ. யூ கேன் இன்னோவேட். எவ்வளோ இன்னோவேட் பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம். ஆஸ் மச் ஆஃப் வேல்யூ அடிஷன் யூ வாண்ட் டு கிவ், யூ கேன் கிவ்.
பட் அதுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ணணுன்றது நீங்கள் எப்போயே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் யூ டு நாட் ஹாவ் எனி மெட்டீரியல், இஃப் யூ டு நாட் ஹாவ் நோட்ஸ், இஃப் யூ நாட் ஸ்டடிட் எத்திக்ஸ் டில் நவ், ஸ்டார்ட் இட். வேறு வழியே இல்லை. டேக் அப் அ புக், டேக் அப் சம்திங் தட்ஸ் அவைலபிள் இந்த மெட்டீரியல் மார்க்கெட். ஏதாவது ஒரு புக்கை வாங்க, டிகே பாலாஜி புக் வாங்க, இல்லை இன்னைக்கு நிறைய ஹேண்டி நோட்ஸ், சுனியா நோட்ஸ் அதெல்லாம் கூட டேக் சம்திங், டூ ரைட். அதை தாண்டி நீங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு நோட் எடுத்துட்டு அதில் என்ன நல்லா எழுதணும், என்ன பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஹாவ் பின் ஃப்ளடட் வித் டாப்பர் மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஏதாவது புரியுதா? அதை படுத்தா புரியாது. டாப்பர் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் ஃபுல் GS3 அப்படின்னு போட்டிருப்பான். நீங்கள் போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வைங்க, 5 பேஜ் இருக்கும். ஏன்டா இதை படிச்சு தான் பாஸ் பண்ணியா? அந்த 5 பேஜ் எதுக்கு? Why is that 5 page? That is for him to rely upon. கடைசியில் அந்த எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் போட்டு மைண்டில் வச்சாதான் டக்குன்னு ஒரு டயக்ராம் வரும். Many of you are still in the presentation issues are there. Many of you are not able to bring variety. Some are writing exceptionally good answers, but on the variety varamatingdu. Why is that variety not coming? Because you are not consciously adopting it. You may not come. Even let's say even I am also, I find it very difficult. Explain பண்ணா கூட பண்ணிடலாம், elaborate பண்ணா பண்ணிடலாம். But when it comes to condensing it into a chart or a form, எனக்கு அது வரவே வராது. But you have to break it, isn't it? ட்ரை பண்ணணும். தப்போ ரைட்டோ எதையாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அது வரும். அப்போ கான்ஷியஸாக இந்த கொஸ்டினில் யூ நோ பாயிண்ட்ஸ், பட் அதை விட்டுருங்க. இங்கே தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் யூ ஹாவ் டு டூ. விட்டுட்டு நான் இதை இப்படிலாம் எழுத மாட்டேன், ஒரு 5 பாயிண்ட் இருக்கா, ஒரு லெட்ஸே ஏதோ ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு டூ சம்திங். சரி, அது ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணும். ரொம்ப அந்த டைமில் திங்க் பண்ணி எழுதாத மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னால் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் இட். அப்போ லெட்ஸ் சே தேர் இஸ் பீன் அ கொஸ்டின். நேற்று கூட சில கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கும். அந்த கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே இந்த ஏரியாலேருந்து எதாவது வந்துச்சுன்னா 5 பாயிண்ட் நான் இந்த மாதிரி எழுதுனேன். சம் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் லெட்ஸ் சே அப்ரிவேஷன். நக்சலிசம்னு ஒரு டாபிக் வருதுன்னா நக்சலிசம்ல என்னது, என்னுக்கு என்ன பாயிண்ட் எழுதணும், ஏக்கு என்ன பாயிண்ட் எழுதணும், அப்படிலாம் கூட எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி இந்த மாதிரிலாம் தேர் ஆர் டாப்பர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் தீஸ் இல்லையா? ஸோ மற்ற என்ன நோட் இருந்தாலும் அதை மட்டும் படிச்சுட்டு போவான். நக்சலிசம் பற்றி கொஸ்டின் வந்தால் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு அப்ரிவேஷனுக்கு ஒரு பாயிண்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ ட்ரை டு பர்சனலைஸ் நோட்ஸ், மேக் இட் யோர் யுனிக் ஃபீச்சர். ரெஃபர் so much of toppers copy when it comes to ethics. ஏன்னா எத்திக்ஸில் நம்ம எவ்வளோ தேடினாலும் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்காது நம்மளுக்கு. சரிங்களா? ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் வச்சா கூட பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அப்போ அதுக்கு என்னன்னா, யூ ஹாவ் டு கோ இன் டு த மைண்ட் ஆஃப் த ஒன் ஹூ ஹஸ் கிளியர் திஸ் எக்ஸாம். அப்போ என்ன பண்ணுங்க, டெய்லி பேசிஸில் கொஞ்சம் நல்ல டாப்பர்ஸ், போன வருஷம் கொஞ்சம் நல்ல மார்க் வாங்கினவங்க எல்லாரையும், ஐ திங்க் ரேங்க் 1 தான் நிறைய மார்க் வாங்கி தான் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் இயர் இல்லையா? ஸோ ஜஸ்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட் ஹிஸ் காப்பீஸ் எனிவேர். இப்படிதானப்பா? புரிய மாட்டேங்குதா அது? ஓகே ஃபைன் சார். அது காரணம் அவர் நல்லா எழுதலையா இல்லை நம்ம அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோமான்னு தெரியல. So let's go into this question. So I've given you explanation கொடுத்திருக்கிறேன். So first question, what can be the reliable source? இன்னைக்கு உங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சா 45 minutes? ரொம்ப டஃபா இருக்கும்பா. ஆனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, எத்திக்ஸ் நீங்க ரொம்ப ஹார்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா டைம்குள்ள முடிக்கவே முடியாது. ஏன்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆன் கண்டெம்ப்ளேட்டிங், யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆன் ரீடிங் த கொஸ்டின் when it comes to கேஸ் ஸ்டடிஸ். கேஸ் ஸ்டடிஸ்லாம் போகிறப்ப நீங்கள் காம்ப்ரிஹென்ஷனாக படித்து என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியல சார் ஃபிலிம்ஸில் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, ட்ரை அட்டெம்ப்டிங் கேஸ் ஸ்டடிஸ். 1.5 மணி நேரத்தில் கேஸ் ஸ்டடிஸை அட்டன் பண்ணி பார்க்கணும். அவனோட கொஸ்டினே ஒரு பேஜுக்கு போகும். சரிங்களா? நீங்கள் நடுவில் ஒரு 3வது படிக்கிறப்ப யார் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுன்னு தெரியலையே, நானா அவனா அப்படின்னு நினச்சி திரும்ப போய் படிச்சிங்கன்னா அவ்வளோதான். அதனால ஃபோக்கஸை நல்லா கொண்டு வாங்க. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். So try doing that. If you are a very slow reader, you cannot afford to read slowly. இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் ஸ்லோவா மெதுவா நம்ம படிப்போம். You will be racing against time. மற்ற பேப்பர்ல கூட ஏதோ சமாளிக்கலாம். எத்திக்ஸ் பேப்பர்ல நீங்க கேஸ் ஸ்டடி எடுத்தீங்கன்னா என்ன நம்ம கை எங்க போகுதுன்னு தெரியாது. பேனா ஒரு இடத்துல இருக்கும், நம்ம எதுவும் எழுதிட்டு இருப்போம். சரியா? That's how practically difficult it will be. But அதெல்லாம் தாண்டி you need to be sure that I will be writing only this. ஃபர்ஸ்ட் 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள either you can go for case studies or this also. And இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட் என்னன்னா, ஜெனரல் ட்ரெண்ட் இஸ் that we focus so much on case studies. Yes, that's good.
but it should not come at the cost of neglecting part A. Part A carries 130 marks. Part A நீங்க நல்லா எழுதிட்டீங்கன்னா you have better chances of improving. ஒரு கேஸ் ஸ்டடியில் உங்களோட பியர் ஒரு காம்படிட்டரை விட ஒரு மார்க் 2 மார்க் வாங்குறதுக்கு யூ ஹாவ் டு டூ எக்ஸப்ஷனலி வெல். பட் இங்கே அப்படி கிடையாது. சரியா? ஸோ டேக் சம் டைம். த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் இன்க்ளூடிங் எத்திக்ஸ் எவ்ரி வீக் இஸ் தட் யூ ஷுடன்ட் கெட் டிஸ்கனெக்டட் வித் திஸ். ஏதோ ஒரு வாரம் மட்டும் எத்திக்ஸை படிச்சுட்டு அடுத்த வாரத்துலேருந்து ஹிஸ்ட்ரியை படிச்சுட்டு மொத்தமாக மறக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் கிடையாது. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. எவ்ரி வீக் யூ ஹாவ் டு கீப் ஸ்டடிங் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். ஒரு அரை மணி நேரம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க. கீப் ரைட்டிங் நோட்ஸ். ஒரு ஒன்றுமே உங்களுக்கு என்ன படிக்கணும்னு தெரியல சார், ஏதாவது ஒரு டாப்பர் காப்பியை வாங்கி சும்மாவது படிச்சு அதே மாதிரி கூட எழுதுங்க. காப்பி அடிச்சு கூட எழுதுங்க. சரியா? Because you have to change the way your brain is thinking. Okay, so now let's go into this question. What can be the reliable source for ethical actions in situations of dilemma, law or ethics? So we are contrasting two different things, law or ethics, which will be a reliable source when it comes for ethical dilemma. சரியா? So one very basic இங்க என்னன்னா ரெண்டு விஷயத்தை கான்ட்ராஸ்ட் பண்றாங்க. அதுதான crux of this. ரெண்டு விஷயத்தை கான்ட்ராஸ்ட் பண்றாங்க, which means you need to know the difference between these two and you need to write or substantiate what will help you out when it comes to ethical dilemmas. So அதுதான் முடிக்கணும். So proper structuring will be that in the first case you can either start with a context or you can plainly go with a simple or a short introduction for it. அதே மாதிரி keywords are very very important in ethics. Your ethics answer should seem as though you have studied ethics. சரிங்களா? ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல எழுதுற மாதிரி கவர்னன்ஸ் எழுதுற மாதிரி எழுதிட்டு இருக்க கூடாது. அதில் ஒன்று ரெண்டு வரலாம் மேபி, பட் யூ ஷுட் சவுண்ட் நிறைய கீவேர்ட்ஸ் இருக்கணும். த வேர்ட்ஸ் யூ ஷுட் நாட் பி ஏபிள் டு ரைட் எனிவேர் எல்ஸ் பட் ஒன்லி இன் எத்திக்ஸ். ஸோ ஜார்கனைஸ் இட், நாட் டூ மச் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஜார்கனைசிங் அப்படின்னு இல்லை, கொஞ்சம் ஃபிட் ஆகிற மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ laws are external to the actor and consist of rules and regulations, while ethics are internal and is based on principles and values that helps us in decision making. So one, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, இப்போ let's say you have written this, so what you should do, what is law, what is ethic, in one word or two word you have to write the best possible definition that you can come out with. சரி, எவ்வளோ காம்ப்ரிஹென்சிவாகவும் இருக்கணும், வெரி ஷார்ட்டாகவும் இருக்கணும். அதை நீங்க எழுதி வச்சுக்கணும். எனி டைம், நாட் நவ், அடுத்த வருஷமா இருக்கட்டும், இல்லை இந்த மெயின்ஸ் நீங்க எழுதினாலும் லாவை பத்தி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வருதா, whenever there is a context of writing what ethics is, you have to write that. மற்ற டாப்பர்ஸ் இதை விட நல்லா எழுதியிருப்பான், அதெல்லாம் வேண்டாம். உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, பி ஃபிக்ஸேட்டட் ஆன் திஸ். எத்திக்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னா, எவ்ரி கீவேர்ட் தட் யூ ஃபைண்ட் இன் த சிலபஸ் you need to know how can I write about it in 1 or 2 words. 2 linesல எப்படி எழுதணும், what is an example I can give for it. இந்த மாதிரியே தாட் ப்ராசஸ் திங்க் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இட் ஷுட் பி யுவர் பர்சனல் ஒன், மற்ற வேற மாதிரிலாம் எழுத வேண்டாம். ஸோ லாஸ் external to the actor and consists of rules and regulation, while ethics are internal to the actor and consists of principles and values. So values என்றது the term that we use in ethics. இங்க rules, regulations இதெல்லாம் பண்றோம், enforceability பேசுறோம். So in the first line itself you have many words that are compatible with this subject of ethics, isn't it? Fine. So law, so அடுத்து பாடியில இது ரெண்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியாச்சு. Now we are going to ask, the question is about law and ethics ரெண்டுக்கும் எதை ஃபாலோ பண்ணுன்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதணும்னா, sometimes law guides ethical action, sometimes law and ethics may also be at conflict with each other. So ரெண்டு instances or ரெண்டு examples you can write. How law guides ethical action. Or simple example, for example, theft is illegal, theft is also unethical. Why it is illegal? Because it is unethical if you take someone's property without consent. So consent இல்லாம ஒருத்தங்க இதை எடுக்கக்கூடாதுன்றது தான் ethical dimension. But the law has made it illegal. So by following a law, you are also abiding to an ethical principle. சரியா? ஸோ இங்க எழுதுறோம் consent அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ law and ethics may also be, இதை தாண்டி நிறைய எழுதலாம், பிகாஸ் யூ ஹேவ் சோ மச் டு ரைட். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நிறுத்திக்கலாம், அல்லது இன்னொரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கூட எழுதலாம், பிகாஸ் எவ்ரி திங் தட் இஸ் லீகல் ஹேஸ் டு பி மோஸ்ட்லி எத்திக்கல். cannot be other way around. ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு மட்டும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கலாம், மற்றபடி இதை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எத்திக்ஸ் அண்ட் லாஸ் கேன் சம்டைம்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் ஈச் அதர்.
இதில் ரொம்ப 2 குளோபல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்பவுமே கொடுக்குறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, one is euthanasia and the other is whistleblowing. So whistleblowing, because we have adopted this as an act today, நம்மளுக்கு வந்து அதுல பெருசா ethical conflict இல்ல. But let's say even though it is legal, whistleblowing இருப்பா, let's say you are in a company and you find that they are doing something as a confidential information which you are privy to, which the company has entrusted with you a responsibility of keeping it confidential, but you want to disclose it to the public. There's nothing wrong in it, but you may feel that it is unethical. சரியா? So, is it an ethical choice? Legally, it could be permissible. In certain cases, there it is legally wrong to even whistleblow. சரியா? இந்த ethical conflict இருக்கிறதுனால தான் the government all the world, across the world, is now bringing out acts to legalize whistleblowing. சரியா? So in many countries, whistleblowing அப்படின்றது is a domain where law and ethics can conflict with each other. For example, it is wrong to take, say, active euthanasia நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. It is legally not permissible. சரியா? Only passive euthanasia we have allowed. Passive euthanasia allow பண்றதுக்கே ரொம்ப வருஷங்கள் ஆச்சு. முன்னாடி அது கூட இல்லீகல் தான். அருணா ஷன்பர்க் கேஸ்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் we are making it legal. So when, say, let's say you are, இது எங்க வருதுன்னா USA மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்ல, in certain states where euthanasia is still not allowed, the doctors may feel compelled to take a choice. So it is illegal to administer any kind of euthanasia for them. But when the patient is pleading, சரி, இந்த மாதிரிலாம் வரும். ஸோ இதுக்குள்ள இந்த மாதிரியான கான்டெக்ட் ரொம்ப எலாபரேட்டா பார்க்க வேண்டிய டைம் கிடையாது. யூ நீட் டு குவிக்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் லா அண்ட் எத்திக்ஸ் எங்கெல்லாம் கான்ஃபிளிக்ட் ஆகும். 1 or 2 examples you have to note it down. Law and ethics, when will they intersect with each other? Note it down. 2-3 examples. Put as much examples as possible. Ethics is about dimensionality. Ethics is about examples. And the key words, சார் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சார், யூட்டிலிட்டேரியன் என்னன்னு தெரியாது, எந்த பிரின்சிபல் பிலாசபி படிக்கல, பரவாயில்ல, அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். பட் மேக் ஷோர் தட் ஆல் அட்லீஸ்ட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ டூ. அண்ட் ஆல்சோ பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ஆல்சோ வென் இட் கம்ஸ் டு எத்திக்ஸ் இஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல கரப்ஷனை பத்தி ஒரு அழகான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம். தேர் வில் பி அட்லீஸ்ட் 3 quotations every year, isn't it? ஒரு வருஷத்துல வாட் திஸ் கொட்டேஷன் மீன் டு யூன்னு ஒரு 3 கொட்டேஷன் வரும்ல. அந்த 3 கொட்டேஷன் நீங்க 2013 இருந்து எடுத்து பாருங்க. மோர் தென் 11 years now. So 10 yearsன்னு வச்சுப்போம். 10 years, 30 quotations you have. All of this are relevant to administration. All of these quotations are relevant to governance. அப்ப நீங்க அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும். That's a mind for you. You have to source from it. You can use it in your essay paper. You can use it in your ethics also. ஏன்னா திரும்ப அதே தீம் தானே. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சரா எழுதுறீங்க, இப்ப வேற கொஸ்டின் கேட்கறாங்க கரப்ஷன் ரிலேட்டடா, அப்ப யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் த சேம் கொட்டேஷன் தட் தே கேவ் இன் a PYQ. சரியா? நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. யூ டூ இட் அஸ் அ ஹோம்வொர்க் ஃபார் யூ. நல்லா பாருங்க என்னென்ன கொட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க. கேதர் them together in a one place. அதை வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடா, பிலாசபிக்கல் ரிலேட்டடா, பாலிடிக்ஸ் ரிலேட்டடா, யூ ஹாவ் டு செக்ரிகேட் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொட்டேஷன்ஸ். ரைட்? கேஸ் ஸ்டடிஸ் கூட நீங்க அப்படி ஒர்க் பண்ணலாம். You can thematically arrange all the case studies into 1 or 3 parts. அது later classes, I think the first 4 weeks will concentrate on the theoretical aspects, then we'll go into case studies. Okay, fine. So these 2 examples we have given. One is whistleblowing and the other is euthanasia. And in the 2 example வச்சுட்டு, I think, see, also be practical. நீங்க லானா என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க. Then 2 cases, law is conflicting, law is intersecting with ethics. 2 இது போட்டீங்க, 1 page முடிஞ்சிடும். சரிங்க? இது 1/2 பேஜ்லயே முடிக்க கூடாது. நீங்க efficiently use space. சரியா? நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் then what we can do, ethical dilemmas பத்தி தான் கேட்டிருக்காங்க. ethical dilemmas என்ன? What are situations of ethical dilemma? Dilemma means you do not know a way out. You are at a crossroad. So ethical dilemmas often involve complex situation that requires deeper understanding of ethical principles and values. அப்ப இந்த மாதிரியான பிரின்சிபல்ல it may not be wise for us to rely solely on laws. பெரும்பாலும் most of you, how you would have written, பெரும்பாலும் இப்படி வருது. let's say என்ன பண்ணிருப்போம், எத்திக்ஸ் தான் பெட்டர். பிகாஸ் லாக்கு என்ன வேணும், கவர்மெண்ட் என்ஃபோர்சபிலிட்டி வேணும். பட் எத்திக்ஸ் இஸ் நாட் தட். But do you really think that we will be civilized if there is no law? Do you think that we can wade through every crisis if there is no law and only ethics? No.
அப்ப என்ன எழுதணும் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல மேபி ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியலா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் யூ கேன் சே தட் எத்திக்ஸ் இஸ் ஃபார் சுப்பீரியர் இன் ரெகுலேட்டிங் ஹியூமன் அஃபேர்ஸ் இன் கம்பேரிசன் டு லா அப்படின்னு நீங்க எழுதினா கூட situations of ethical dilemma it require a deeper understanding of both the legal framework as well as ethical principles. Right, so this is how we have concluded. So relying solely on law may not be enough, and therefore it is important to consider both. A person should be aware of the legal framework as well as ethical principles to guide their behavior. So what we have done, simply we have written what the question is about, how we have justified. So ethics பொறுத்தளவுக்கு as simple as you should sound, you should try to be. Never complicate. எனக்கு ரொம்ப தெரியும் அப்படின்னு காட்டவே வேண்டாம். Because அவங்க சொன்ன மாதிரி படிச்சா புரியாம போயிடும். Okay. So 1B, what ethical lessons can be drawn from the DPSP? I think it is a very difficult question. டக்கு நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகாது, ஆர்டிகல்ஸ் வராது இல்லையா? ப்ரிலிம்ஸ்ல படிச்சுட்டு அந்த எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் உடனே மறக்கணும்னு ஒரு குறியோட இருப்போம். முடிச்சு அடுத்த நாள் ஒரு வாரம் ஃபுல்லா ஃப்ரீயா விட்டுட்டு அடுத்து வேற ஏதாவது பாலிட்டின் ஐயோ அப்படின்னு படிச்சு இல்ல ஹிஸ்டரின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கிறப்ப திடீர்னு டிபிஎஸ்பில இருந்து கேட்டாங்கன்னா பட் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹவு இஃப் யூ டு நாட் நோ, இதை நம்ம எழுத முடியலனா கூட ஹவு டு ரிலேட் டு இட் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ இதுக்கு நீங்க எப்படினாலும் எழுதலாம். இட் இஸ் அப் டு யூ. ஹவு அப்படின்னு சொன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த கான்ஸ்டிடியூஷன் பிகம் பீயிங் த சுப்ரீம் லா, the guiding light of ethical discourse in India, offers many insights for conduct of civil servants. அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளா போட்டுட்டு the following are அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். So some key points we have given. First, servitude or service to the people. So இது எங்கெல்லாம் இருக்கு? Article 38, 39, 41 இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக எலாபரேட்டா கொடுத்துருக்கு. But even if you are not able to quote that article in specific, understand that DPSP ல இருந்து என்ன இருக்கு? That we should, as a servant, we should be giving a service to people. So it is an upliftment that is important. So civil servants should be guided by this principle that uplift or prioritize policies to uplift the underprivileged. So what we can understand from these articles, Article 38, 39, 41, this is giving us or enshrining certain values that a civil servant should incorporate and should work for the betterment of the poor. So yeah, so welfare. Second, equality and fairness. So this is how keywords should work. என்ன அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னா எழுதக்கூடாது. You should have ethics related ஆன keywords தான் இருக்கணும். So equality and fairness, அது எந்தெந்த ஆர்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கு. So this article says that there should be no discrimination and worker participation in the management எல்லாம் இருக்கணும். Why? Because it is about the principle of fairness and equality. So these principles, as we go and read these principles, a civil servant will be able to understand that we should strive for impartiality. We should strive for establishing equality. சரியா? அப்போ இங்க பாருங்க, இந்த கொஸ்டின் நம்ம எழுதி இருக்கோம்னா அந்த சென்டென்ஸ் ஆர் தி main subheading, right? This is the point that you will write. Let's say you have only 3 minutes to write. உங்களால substantiate பண்ண முடியல. லாஸ்ட் கொஸ்டின் அதான் எழுதிட்டு இருக்கீங்க. டிபிஎஸ்பி அண்ட் இதை பத்தி கேட்குறாங்க. அப்போ இந்த கீவேர்ட்ஸை மட்டும் எழுதணும். And also always bear in mind that when you are going through this explanation or when you are reworking on your answers, in the keywords, அதை மட்டுமா அது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஏதாவது ஒரு டைம்ல டிபிஎஸ்பிக்கும் எனக்கு என்ன சம்பந்தம்னு கேட்டா உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அது வரணும். சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும், ஈக்குவாலிட்டி வரணும், ஃபேர்னஸ் வரணும், இம்பார்ஷியாலிட்டி வரணும், அப்ஹோல்டிங் த லா. All of this should come spontaneously. Only then you can map it accordingly. Okay. So first, so we should strive for impartiality. Dignity and livelihood. Yes. So dignity and livelihood. So livelihood approach is also a part of ethics. Yeah. So which means, say, let's say, working towards policies to ensure that basic needs are met. For example, the livelihoods or the capabilities approach of Amartya Sen. That is what a good life is. What welfare should be. So you can write here, Amartya Sen's or a capabilities approach padi, right? Every civil servant has to ensure that basic needs are furnished to every citizen of India.
சரியா? ஸோ அதை நம்ம எழுதலாம். ஸோ டிக்னிட்டி அண்ட் லைவ்லிஹுட், ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த டிக்னிட்டி ஆஃப் அ பர்சன். ஸோ இந்த டிக்னிட்டியை பற்றி பேசுகிறப்ப யூ கேன் ஈவன் கோட் இமானுவேல் காண்ட் ஆல்சோ இஃப் யூ வாண்ட். எங்கெல்லாம் முடியுமோ wherever it is, there is no limit for ethics answers. என்ன எழுதணுமோ எழுதுங்க, but furnish as minimum as good points as possible. So social responsibility, or we can even say social and environmental responsibility. So environmental responsibility, 48. சரியா? So we have to be socially conscious, we have to be environmentally responsible. So that are the values. Upholding the law and also working for peace. A civil servant should always uphold the law, act with integrity, and avoid actions that could jeopardize international relations. This Article 51A is specifically is giving us the principles that is required for a right foreign service la irukravanga avangalukku. This is the main ethical principle that they should follow. Always treat every country with respect, uphold law, always try to broker peace. So global peace kaga we have to promote. So 4-5 values you have to write. Adukku keela substantiation கொடுத்தா கூட always try to give a keyword there. சரியா? ஏதாவது ஒன்று இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. So while not legally enforceable, these principles, that is this DPSP, align with ethical conduct. By internalizing these principles, civil servant can act ethically and contribute towards building a equitable society. So your conclusion should either be logically be written and summing up what you have done. சரியா? பெரும்பாலும் இதில் அப்படிதான் எழுதணும். So even at the risk of sounding ரெப்படிட்டிவா அதுதான் முன்னாடியே சொல்லிட்டோம்னா கூட ஒரு கன்க்ளூஷன் அதை படிச்சுட்டு அது நிறைவடைகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். Fine. So what else did you write? Did anyone write a different point other than that what we discussed? நீங்க நிறைய blank sheets இருக்கும் போலயே. Okay. From now, எனக்கு அதுல இந்த silence is giving me I've heard you. Okay. Right. So Tagore, according to Tagore, ethical conduct springs from a sense of divine love and harmony rather than mere duty. How can we embrace this perspective in our lives? Right. இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா திடீர்னு லைஃப்பை பற்றிலாம் கேட்டால் நாங்கள் எங்கே எழுதுவோம் அப்படின்னு தோணும். அதனால தான் எப்போவுமே we are insisting, or say your strategy should be in such a way that you are studying ethics and essay together. எத்திக்ஸ்ல நீங்க என்னெல்லாம் படிக்கிறீங்க அதை எஸ்ஏல எழுதலாம், அதை தான் எழுதணும். சரியா? ஸோ அதனால கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க, ப்ரிப்பேர் அக்கார்டிங்லி, ஜென்ரல் புக்ஸ் படிங்க, ரைட், ரெஃபர் அதர் சோர்சஸ், டோன்ட் ஸ்டிக் டு ஜஸ்ட் ஹிந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இதுக்குள்ளேயே when you stick, then I don't think you can bring enough points. கொஞ்சம் வைடன் ஆக்குங்க. இந்த யூபிஎஸ்சி ரிசோர்ஸ்ன்றதை தாண்டி ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எத்திக்ஸும் எஸ்ஏ எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ தாகூரை பற்றி கேட்டிருக்கிறதுனால, அண்ட் ஆல்சோ வி ஹவ் நாட் ஜஸ்ட் ஜென்ரலி ஆஸ்ட் தாகூரோட எத்திக்கல் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன இன் இந்தியன் ஃபிலாசபி அப்படிலாம் கேட்டிருந்தா கூட நம்மளுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்திருக்கலாம். பட் வி ஹவ் ஜஸ்ட் புட் அவுட் ஒன் ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ரைட்டிங். எத்திக்கல் கான்டக்ட் கேன் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரம் அ சென்ஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் ஹார்மனி ராதர் தென் மியர் டியூட்டி. டியூட்டினால ஒரு எத்திக்ஸ் வராது, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் ஹார்மனி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? தாகூரை பத்தி படிக்கலனாலும் நம்ம எழுதலாமா எழுத முடியாதா? எழுதி பழகணும். Okay, so let's say about Tagore. In the introduction, you can write about how Rabindranath Tagore, who is a luminary in India's history, has contributed to the ethical framework in the form of universal brotherhood, humanism, right? So artistic expression, idu moolamala he has contributed to India's ethical framework, right? இங்க என்ன கேள்வி நல்லா பாத்தீங்கன்னா, how can we embrace this perspective in our life? So whenever in ethics, when it's asked what do you think, what this quotation mean to you, you can write personal answers. According to me எழுதலாமானா, of course ஒரு இதுல எழுதலாம்.
சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்தே அக்கார்டிங் டு மீ என்னன்னு கேட்டே என்னைய இப்ப நான் சொல்றேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு இருப்போம். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப டு த ஃபேஸ் இருக்க வேண்டாம். பட் ஐ ஃபீல் தட் அப்படின்னு எழுதுறதுல தப்பே கிடையாது. ஓகே. ஸோ யூ கேன் டோன்ட் ஓவர் டூ தட். பட் வென் இட் இஸ் ஆஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்குறப்ப யூ ஹாவ் டு ரைட் ஆன் யுவர் ஓன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் ஐடியா. ஸோ தாகூரை பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அண்ட் ஹி ஹஸ் கிவன் அஸ் செவரல் ஐடியாஸ் அவுட் ஆஃப் விச் ஹி சேஸ் தட் எத்திக்கல் கான்டக்ட் should come not from the sense of duty but to the understanding of love and harmony. This deep philosophical thought can be made practical in our lives, or we can embrace this in our practical lives by following the steps. அப்படின்னு சொல்லி some steps. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, first ethics should be understood not as a mere to-do list. Do's and don'ts என்ற ஏதோ ஒரு ஷீட் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்கக்கூடாது. எத்திக்ஸ் இஸ் சம்திங் தட் வி ஷுட் ஃபாலோ இன் அவர் லைஃப். ஸோ எத்திக்கல் கான்டக்ட் ஆர் த பர்சூட் ஆஃப் லைஃப் ஷுட் பி அ லைஃப் ஆஃப் இயர்னிங், a willingness to do rather than just sticking to rules. A stickler to rules or an adherent to rules and regulation is not something who will not contribute to the evolution of ethics. So on the shifting from what you should do, or let's say ethical conduct will increase, or let's say in expand, when we have the idea of yearning to learn rather than just merely sticking to what we should do or what we shouldn't do. அது ஃபர்ஸ்ட். இந்த மாதிரியான ஒரு சென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மேபி வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் செல்ஸ். அந்த டியூட்டி பவுண்ட்ல இருந்து நம்ம வெளியே போகலாம். ஓகே, ஃபைன். செகண்ட், கல்டிவேட்டிங் ஆஃப் எம்பத்தி. ஸோ கல்டிவேட் அ சென்ஸ் ஆஃப் எம்பத்தி அப்படின்னா developing a sense of connection with each and every person, irrespective of who he might be or who she might be. And the brotherhood என்ற அவரோட பிரின்சிபல் படி, when we are able to connect ourselves to others for the sake of humanity, with the value of humanism in us, then that can help us to go beyond the boundaries of legal things. சரியா? So duty, இப்ப என்ன பண்றீங்க? If we can nurture ourselves to love each other for the basis of humanity, then we won't say that I wouldn't do this to that person or I wouldn't do this to that person. Because he is in the form of a human, we need to do certain things to that person. So அது என்ன வருது? Sense of இது வருதுல, sense of doing good to others, irrespective of what the duty is. If I don't have a duty to do certain things, shouldn't I do? இப்ப நான் வந்து பெரிய இடத்துல இருந்தா மட்டும்தான் நான் அதை செய்யணுமா? அப்படிலாம் இல்லையே. சார் நான் பாஸ் பண்ணா மட்டும்தான் சொசைட்டிக்கு நல்லது செய்வேன். If I don't clear, I will burn everyone, including UPSC. அப்படி கிடையாது. Okay, so have to connect ourselves, to cultivate a sense of empathy, we can. So maybe we can find joy in the service of others. Right? Service to others, there is no service better in this world. And therefore, when we can help others, not looking at them as a burden, then we can focus on the joy of fostering harmony and having a positive difference. So, in the Mariana questions are actually, practically speaking, very difficult to write. Now, உங்களுக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகாது என்ன எழுதணும்னு. சரியா? You may sound preachy. இந்த இது எழுதுறப்ப இதெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். என்ன நம்ம அனுபவம் என்ன, நம்ம மற்றவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு தோணும். பட் when you work on it, this doesn't seem as a piece of advice மாதிரியா இருக்கு இல்லையா? சரி, அதனால அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு. You shouldn't be sounding so ரொம்ப டைடாட்டிக்கா நீங்க you shouldn't sound. அந்த மாதிரி எழுத கத்துக்கோங்க. ஓகே. And also connecting with it's a divine love அப்படின்றாருல. So divine love and harmony when we will get அப்படின்னா according to his idea of thought. So his thought process படி என்ன சொல்றாருன்னா, nature, understanding nature is what he is propounding. So என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, when we can look at nature, when you are able to connect ourselves with nature, maybe we can preserve. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய environmental damages, இது எல்லாத்தையுமே all the ills that we face today in terms of ecology, we can minimize that if we are able to connect ourselves with nature. So we can connect with nature and it can give us, or it can inspire us to protect and nurture it. Express love creatively.
So that was also one of his teaching. எப்படி அப்படின்னு சொன்னா, love, let's say love and harmony. If you want harmony with each other, maybe that can be done to some extent when you have an artistic sense. How he was able to do that? By his poems, by his literature, by his music, isn't it? By his willingness to impart education. So through a creative sense or through a creative medium, he was able to achieve harmony in the world. So we have to leverage on this artistic sensibilities of us. Not everyone can, but those who have, they should try to, through that medium, we can express love and harmony. For example, if there is any crisis happening somewhere, music concepts la nadakum illaya, for peace, isn't it? So அது என்ன பண்ணுது, let's say it can heal wounds. இப்போ நம்மளுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் என்ன, sometimes இப்போ என்ன பார்க்குறோம், an artistic expression in the form of a film is uniting us. அங்க போனாலும் ஷாருக் கான் is a hero, even here also India also he is a hero. So there is a medium that transcends all this boundary இல்லையா? So artistic expression மூலமா we can try to permeate love and harmony among people. And finally, transcend ego. Right? He was the first universalist அப்படின்னு சொல்லலாம் of this 20th century first universalist. He was against parochialism, he was against nationalism to some extent. சரியா? anti-national அவரை தான் சொல்லணும் first, because he didn't want people to have so much of deep bondage linkages only on the basis of a small group of identity. அப்படி இருக்கக்கூடாது, தாண்டி போகணும், குளோபலிஸ்டா திங்க் பண்ணணும்னு இருந்தார். So we have to transcend the ego, and love and harmony can only flourish when ego diminishes. As far as you are having an ego too much over your head, you cannot understand love. வேற love பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். Okay. So the rigid identities and judgments we have to let go. So these are some practical ways in which we can have love and harmony to nurture the surrounding. So yeah, so embracing Tagore's perspective can also give us good intent, and shifting our perspective from the duty of expression of love and harmony, we can find a deep wellspring of ethical motivation. சரியா? So இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு இது, மேபி இதை நீங்க படிங்க, try to convert this into your own words, அந்த மாதிரி எழுதுங்க. Okay, so shifting our perspective. So முடிக்கிறப்ப கூட we are coming back to the question. சரியா? How do we embrace it அப்படின்றப்ப we have to shift our perspective from duty to an expression of love and harmony. Then we will have a ever spring, right? A perennial spring of ethical motivation. Right? Right. And in the question, it's a technical question. You have to know, இதுக்கெல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கணும். The good for man is an activity of the soul in accordance with virtue, or if there are more kinds of virtues than one, in accordance with the best and most perfect kind. So இது என்ன சொல்லுது, யார் சொல்லியிருப்பா இதெல்லாம்? Aristotle. So virtue ethics அப்படின்றது நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா you get to know, right? So virtue ethics அப்படின்னா என்ன? So I think நிறைய பேருக்கு இல்ல, duty based ethics வேற. So virtue based ethics means the primary goal of every human person is to pursue a trait, a character, right? அந்த character pursue பண்றனால only by upholding to a virtue, well-being can improve. That he expressed in the form of a Greek word called as eudaimonia. Eudaimonia na happiness for all, general happiness in artham. So eudaimonia அப்படின்றதா is the end purpose of life. If we need to attain that eudaimonia, then everyone should follow a virtue, should stick to a virtue. So what it is, this quote, likely from Aristotle, captures the core idea of ethics: living a good life. If you need to live a good life or a eudaimonistic life, then you have to realign your actions according to virtues. You cannot do good if you do not have good virtues. That is what he said. We can contest that. இங்க போய் அது அப்படி கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், பட் தட்ஸ் நாட் த பாயிண்ட். இங்க ஒரு 10 மார்க்கு நீங்க எழுதணும். அப்போ அது அரிஸ்டாட்டில் தான் சொல்லியிருக்காரு, வர்ச்சு பேஸ்ட் எத்திக்ஸ் தான் அது. அப்போ வர்ச்சுனா என்ன அப்படின்னு எழுது. இங்க போய் ரொம்ப நம்ம வந்து we cannot give a philosophical commentary here. If this was asked for essay, maybe you have to write
அதோட சிந்தசிஸ் என்ன, அதோட கிரிட்டிசிசம் என்ன, இதுக்கு அப்படியே அகேன்ஸ்டா யார் என்ன சொல்லியிருக்கா, இதெல்லாம் நம்ம எழுதலாம். இங்க ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் தட் கொட்டேஷன், டூ இட். இத 1.5 பக்கத்துக்குள்ள முடிக்கும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வருதா? None of you are having so much of philosophical bent of mind to criticize Aristotle. இல்லையா? அரிஸ்டாட்டிலோட இதவே பயங்கரமா ஒரு கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ற அளவுக்கு நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோலாம் படிச்சிருக்க மாட்டோம். அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அதனா என்னன்னு மட்டும் எழுதிட்டு ஐ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் கொஸ்டின் நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்க, யூ வில் கெட் சம் குட் மார்க்ஸ். அதை விட்டுட்டு ரொம்ப இதை வளவலன்னு எழுதி அப்படின்னா வச்சுன்னா அதுதான். அப்ப வச்சுன்னா என்னன்னு தெரியுமா? வச்சு இல்லைன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா? இப்படின்னு நம்ம போட்டு சப்ஹெட்டிங்கா போட்டு இங்கெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்க கூடாது. ஓகே, ஃபைன். So what is virtue? Okay, say here, what is virtue அப்படின்னு சொல்லிட்டு, virtue அப்படின்னா என்ன? Now, this is a technical term which you have to study in your books also. சரியா? So இதெல்லாம் static. அப்போ virtueனா what is virtue? Again, you have to work on the definition. So virtueன்னு சொன்னா அரிஸ்டாட்டில நம்ம கோட் பண்ணணும். virtueன்னு சொன்னா we need to come out with the definition of it. virtue based ethics actionல எப்படி இன்னைக்கு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத பத்தி எழுதணும். Okay. For example, one of the, I think, class, I think many of you wouldn't have attended class. Yeah. நான் ஒரு கிளாஸ், எத்திக்ஸ் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்களா இங்க? ஸோ எத்திக்ஸ் கிளாஸ்ல இந்த virtue based ethics பேசுறப்ப how it may be a very old age. Yeah. Today, the common kind of thinking that we have is that virtue பேஸ்டா வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கறது கிடையாது. அப்ப இதுதான் நல்லதுன்னா இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்ல. கேரக்டரோ மொராலிட்டி இதுக்குள்ளாம் கவர்மெண்ட் போறது கிடையாது. Isn't it? But today there are many hard ethical questions that are based on our notions of what virtue is. What is the virtue of marriage? That is one question that is still surrounding the debate of legalizing marriages for LGBT communities. Why is the Supreme Court not legalizing? Because we think that the virtue of marriage lies somewhere else. Isn't it? So virtue based ethics ன்றது இன்னைக்கு நம்ம லைஃப்ல இல்ல அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது. Okay, everything that we pursue, we are having இதுதான் பண்ணணும், இதுதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு some goal we are having. That goal is a value in itself. That is what is virtue based ethics is. So virtue can be understood as a set of positive traits that enable us to flourish. அவ்வளவுதான். So virtue is a set of positive traits அப்படின்னு சொல்லிட்டு, then it is not just about following rules. virtueன்றது ரூல் கிடையாது. virtue is about following or accepting a character, molding yourself. For example, what are the different virtues? Virtues versus vice ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? virtuesனா என்னென்ன? loyalty is a virtue, courage is a virtue, patience is a virtue, love can also be as a virtue. So there are many virtues. அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. So there might be, so I made it very short here, just crux என்னன்னு மட்டும் சொல்லியிருக்கிறேன். So this is not just about following rules, but developing qualities like courage, honesty, temperance and justice. Okay, so 3-4 லைன் தான், but we have given an understanding of what virtue is. Right. So there might be, இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அவர் virtue based தான். இப்ப இதை பார்த்த உடனே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரிஸ்டாட்டிலின் எத்திக்ஸை பத்தி எழுதிட்டே இருப்பான். அது பண்ணாதீங்க. You have to understand the context of this question is about Aristotle. You have mentioned in one point, yes, you have expressed that you have understood it. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது? இந்த virtue based ethics வந்து கரெக்டா இல்லையா அதெல்லாம் நீங்க போகக்கூடாது. என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கான்? There is a quotation that good for a man can be in accordance with virtue, and if there are more kinds of virtues, then according with the best and the most perfect kind of virtue. So what does it mean? This is what the golden mean principle is. ஒரு இடத்துல when you have to follow 2 virtues, there are 3 virtues. There is a situation. இங்க நீங்க அன்பையும் காட்டணும், சரியா, கடினத்தையும் காட்டணும். Let's say if there could be a situation like this, what will you show? You have to be strict with your children, you have to be loving to them. இப்ப இந்த மாதிரி டைம்ல இல்ல நான் ஃபுல்லா ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பேனும் போகக்கூடாது, இல்ல நான் என் பையன் யார் என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்லன்னு
We shouldn't pamper that child. We should find moderation. So the crux or the central theme of Aristotle ethics is the golden mean principle. That is, ரெண்டு extreme virtues இருந்துச்சுன்னா always follow the middle path. ஸோ எப்படி புத்தா மிடில் பாத்னு சொல்ற மாதிரி இந்த கேரக்டரோட ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்க்கு நடுவில் போகணும்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கோல்டன் மீன் பிரின்சிபல். யூ ஷுட் ஹாவ் பை நவ் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் இல்லையா? கோல்டன் மீன்லாம் படிச்சிருக்கணும். படிச்சிருப்பீங்கிற ஒரு அசம்ஷன்ல தான் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே, fine. So golden mean principle. So there are different types of virtues in different situations, but the basic principle of golden mean says that we should strive a balance between these two extremes. சரியா? So bravery-யா, say sorry, bravery கூட ஒரு நல்ல, it's a moderate virtue. You should follow that. Recklessness versus timidity. ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா அவன் யாருன்னு பார்த்துப்போம் அப்படின்னு போறதும் தப்பு. ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சா மொத்தமா கதவை சாத்து உள்ள போய் அப்படி போறதும் தப்பு. யூ ஷுட் பி போல்ட் எனஃப், யூ ஷுட் பி பிரேவ் எனஃப் டு ஃபேஸ் இட். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி virtues are there. You can even give, இதுக்கெல்லாம் நீங்க ஒரு டயக்ராம் போடலாம். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் சொல்றோமா, அப்ப நீங்க யூ கேன் ஒரு பேலன்ஸ் மாதிரி வைக்கலாம். இங்கதான் எது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். தீஸ் ஆர் த டூ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். சென்டர்ல இருக்கிறது தான் மீன். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை டு ஹாவ் இன்னோவேட், எங்கெங்கெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அதை பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ ஹியர் the commentary about Aristotle feels those who are writing about his virtue ethics say that he doesn't just plainly mean that நடுவுல ரெண்டையும் விட்டுட்டு நடுவுல மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. The best virtue, the virtue means that it is a concoction of all virtues. Sometimes all these virtues come together and you transcend to a place where you can negotiate an ethical choice or a dilemma in a good way. And therefore, there is also an idea of the best and the most perfect kind. இல்லையா? அது கொஸ்டின்ல இருக்கு. So this idea refers to an integrated wholeness where all virtues can seamlessly work together. It speaks about the integrity of a person. And integrity of a person, only when a person is having all the virtues together, he can feel wholesome. Integrity இருக்கும். எனக்கு நல்ல virtue இருக்கு, ஆனா கரப்ஷன் மட்டும் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னா there is no wholeness in it. அப்போ அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Aristotle's insight reminds us that good life isn't a destination, but it is a journey of virtuous activity guided by wisdom. So let us all strive for excellence by looking at it as a end in itself. So keep it as simple as possible. 3 frauds, paper leaks, and malpractices impair our education system today. In this context, what are the ethical issues involved? Yeah. So இது கொஞ்சம் pretty much simple. இந்த current affairs basisலயும் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துங்க, நிறைய ethical issuesலாம் போயிட்டு இருக்கு. We are working, நாங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இந்த லாஸ்ட் 1 yearல எங்கெங்கெல்லாம் ethical dimensions or questions where ethics can be tested, அந்த மாதிரி சில நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் எடுத்து will provide you by this week. சரியா? ஸோ நம்ம கொடுக்குறோம், அதையும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிங்க, அந்த ஆர்டிகல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. So the last 7 years, more than 70 exam papers have been leaked. ரீசெண்டாக கூட லாஸ்ட் 1 month பேப்பர் லீக் இல்லையா? லீப் இயர் கிடையாது, பேப்பர் லீக் இயர் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு மீம் அனுப்பினாங்க யாரும். So ethical issues that are involved here. So paper leak isn't just a flaw in the exam system, it shatters the dream of millions. It is a breach of trust, right? It promotes dishonesty, unfair advantages to people. Meritocracy gets eroded and is undermined. Credentials, right? It undermines or shakes the foundation of education systems, because all the people or every child and every student is supposed to get into grades, pursue grades. அதான் credentials தான் perceive பண்றோம். நான் எவ்வளவு கிரேட் வாங்கினாலும் பேப்பர் லீக் வாங்கினாதான் நான் பாஸ் பண்ண முடியும்னா அப்படி ஒரு சிஸ்டம் எதுக்கு? So it undermines or devalues the entire system of educational credentials. சரியா? Fine. So consequences on society. So என்ன ஆகுதுன்னா, incompetence in professions. இல்ல, incompetence. Those who have the paper link மூலமா அட்வான்டேஜ் அடைஞ்சு உள்ள போனவங்க எந்த விதத்தில் டாக்டரா இருப்பாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க. சரிங்களா? நீங்க கிட்னி ஆபரேஷனுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணி அனுப்பிவிட்டுருவோம். So most widespread acceptance of, and also this is a line that you have to see, when we are
how it can lead to a moral decline is that, say, one or two cases happening, maybe we can have a kind of, let's say, dissent இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கும். ரிப்பீட்டடாக நடக்குது. இப்போ நீங்கள் ஹவு டிட் யூ ரியாக்ட் டு இட்? நீட் பேப்பர் லீக் நடக்குது, அதாவது யூபிஎஸ்சி பேப்பர் லீக் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம கொந்தளிச்சிருப்போம், அது வேற. லெட்ஸ் சே நீட் இது நடந்துச்சு, யூஜிசி நடந்துச்சு, எல்லாம் நடந்துச்சு. வாட் வாஸ் யுவர் ஜெனரல் ரியாக்ஷன்? சலோ சலோ சப் சல்தா ஹே, அப்படிதானே போயிட்டு இருந்தீங்க. This is what, when you cannot find yourself incensed and angry at this system, then it means that we are heading to a moral decline. Okay, so ethical breach is repeatedly happening when we are normalizing it. Then where is we as a society heading towards? அதனால ஓவரால் இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, it leads to a moral crisis, it leads to a moral decline. So இந்த மாதிரியான கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. This is a probable area. ஸோ என்ன ஃப்ராட் என்ன வந்தாலும், எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல ஃப்ராட் வருதா, வாட் இஸ் இம்பாக்ட், இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மெஷர்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த கிரெடிபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸாம், ஸ்ட்ரென்தனிங் த எக்ஸாம் செக்யூரிட்டி. இது வந்து இப்போ அவங்க கேட்டிருக்காங்க, ஸோ இங்க வந்து எத்திக்கலா எழுதணும் சார், என்ன எழுத முடியும்? எத்திக்ஸ் எல்லாம் ஆமா, எல்லாரையும் நல்லபடியா எஜுகேட் தெம் இன் எத்திக்ஸ், அவேர்னஸ் கிரியேஷன். அதாவது இந்த அவேர்னஸ் எதுவுமே தெரியலனாலும் வாட் நீட்ஸ் டு பி டன் அப்படின்னு கேட்டா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவேர்னஸ் கிரியேஷன். இந்த பார்த்து பார்த்து கரெக்ஷன் பண்றப்பெல்லாம் போதுண்டா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, so here usage of advanced technologies, controlled access, randomization, இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கப்பா. So technically also sometimes you have to write, because once there are human errors, we have to overcome that with technology. So clear guidelines has to be given, whistleblower protection, proctoring exams. அப்படின்னா இந்த மற்ற எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதுவீங்களே, some external player will give you a window, அந்த timed process இருக்கும், you will be monitored by some external person, நீங்க முடிச்ச உடனே அதுவா எண்ட் ஆயிரும் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டரிங் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் we can ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரலாம். ஸ்ட்ரிக்ட் பெனால்டிஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷம் நம்ம ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் அன்ஃபேர் மீன்ஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தோம், ரைட்? இட் வாஸ் கமிங் இன்டு எஃபெக்ட் பை திஸ் மந்த். இல்லை 1 crore ஏதோ இல்லையா, அவன் எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருப்பான்னு பாருங்க பேப்பர் லீக் பண்ணி, அவனுக்கு 1 crore தான் பெனால்ட்டியா. ஓகே, ஃபைன். ஸோ ரெகுலர் ஆடிட்ஸ், educationல we should integrate ethics in education, community involvement, all of this. Hundreds of people are involved in this process. Even one weak link can lead to pressure or greed. Therefore accountability has to be established from everywhere. We should say to it that human weakness doesn't permeate these kind of sensitive areas, especially because it can derail the entire trust in the process. It is often said that politics and ethics don't go together. What is your opinion? Yes sir. So yes, ஒரு சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள், or let's say இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க how இந்த கொஸ்டினுக்கான செட்டப் ethics and politics இது ரெண்டு போலன்றதுக்கு, criminalization of politics is an example, so much of wars happening around is an example, right? Killings on the basis of religion is an example. So all of this leads to a palpable sense that politics is not having any linkage with ethics அப்படின்ற ஒரு சென்ஸை கொடுக்குது. So this is எல்லாமே, there's a cynicism that politics is always incompatible with ethics, politics is always corrupt and self-serving, and therefore respect அப்படின்றது or trust in this process is increasingly lacking. So why is this incompatibility? Why there is a sense that politics is not ethical அப்படின்னு வர்றப்ப, this has to do with how we have conceived politics itself. For example, political realism of Machiavelli, and also to some extent Kautilya's Arthashastra also said that realism should be the goal. Realismனா பவர் உங்க கையில இருந்தாதான் நீங்க பண்ண முடியும். For the sake of power you can do anything. What is good? நம்ம சீட்டை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக இதை பண்ணலாம் அப்படின்னா that was seemed good. So politics unethically இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் political philosophies, right, that have evolved over time, right from the times of Kautilya
to Princess Machiavelli. இது எல்லாமே என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னா, it says that for the sake of political power, you may go to any extent, even at the cost of being unethical. அதனால தான் இதுக்கு ஒரு let's say பரவாயில்ல பாலிடிக்ஸ்னா இப்படி தான் இருக்கும். We justify, isn't it? Let's say you ask, let's say you are supporting a political party, something bad happens, you question them, why have you been so unethical? அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க? All is fair in love and war அப்படின்றோம் இல்லையா? Sometimes politics requires compromise and pragmatism, practical outcomes over strict ethical principles. நீங்க வந்து for example, there is a party which comes on the basis that they will weed out corruption. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? Some dissenting MP from a party who's known for corruption will come and ask, நான் உங்க கூட வந்து சேர்ந்துறேன். உடனே MP சீட் கொடுத்துருவோம். என்னப்பா சொன்ன? உள்ள வர்றப்ப கரப்ஷனுக்கு எனக்கு சம்பந்தமே இல்லைண்டா, இப்போ இப்படி ஒரு கரப்ட் பர்சனை உள்ள சேர்த்துருக்கீங்க. அது practical dynamics will work like that. சரியா? So in the name of practicalities, in the name of realism, in the name of pragmatism, sometimes politics don't mingle too much with ethics. So, and also ethics can be seen as relative. ஒரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கா? What is politically correct here might be politically incorrect somewhere. அதனாலயும் என்ன இருக்குன்னா, there is a growing sense that politics has nothing to do with ethics, but that is not the case. Politics should always be integrated with ethics. The reason for that, or why it should be integrated, is first we should give good governance. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கோம், right? So for maintaining the integrity and public trust, we need it. Promotes accountability and transparency. Corrupt practices are குறைக்கும். Political leaders are seen as role model. They have the capacity to change the direction of a society. Take, for example, Mahatma Gandhi or Nelson Mandela. Or negative cases, unethical leaders like Nelson Mandela, Adolf Hitler and Idi Amin. Okay. So they have to be kept at bay. Yeah. So unethical leaders, ethical leaders, how much of consequences they can have. அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். So politics has to be guided by ethical principles. And deontologically speaking, deontology யாரோட தியரி? Immanuel Kantோட தியரி. So politicians have a duty. They have to act ethically whether it is giving practical gain for you or not. நீ ஒரு பாலிடிக்ஸ் குள்ள வந்துட்டியா, whatever it is your duty that you have to do it. So இது வந்து it goes strictly against Machiavelli's principle. எதுனாலும் பண்ணலாம் பாலிடிக்ஸ்க்காக அப்படின்றது வந்து நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா உங்க பொலிட்டிக்கல் கெயினோ அதெல்லாம் பார்க்காம you have to do it for others. Utilitarianism also says that ethical politics is essential. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க basic philosophies of ethics வச்சுட்டு நம்ம we are able to link. Deontologically also politics has to be integrated because of this. Utilitarianism also emphasizes on politics to be integrated with ethics, because only when politics is ethical it can lead to overall utility. Okay, so Mahatma Gandhi tried to make a bridge between politics and ethics. His trusteeship model is one of the ways in which we can deepen trust and we can erode, or we can, let's say, arrest the decline in public trust over politics. So some examples, Kautilya ஓடதுல practically இதுக்கு என்ன சாதகமா இருக்கோ அந்த மாதிரிலாம் கூட எழுதுங்க. So politics without principle, இல்லையா? அதானே one of the 7 sins of காந்தியோட politics without principle. So always இந்த சில இதெல்லாம் இருக்கு, இது ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டினாவே கேட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் இந்த 7 சின்ஸுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். அக்கார்டிங் டு Mahatma Gandhi, what it is அப்படின்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So politics without principle is a sin, and therefore it should always be morally and ethically guided. Okay, so with this note we are completing this discussion. So keep writing. Tomorrow we have an essay. For those who have no idea, 9 o'clock ஒரு சின்ன ஒரு எப்படி எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கும். தென் 11 o'clock 10க்கு மேலே நீங்கள் எழுதலாம். 11:30 வரைக்கும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 15 minutes இதை எப்படி எழுதிருக்கணும், என்ன டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எஸ்ஏவே எழுதி பழகாதவங்க தயவு செஞ்சு வந்து எழுதுங்க. ஃபார் தோஸ் ஹூ நீட் ஸ்பேஸ் ஒரு கேஷுவலாக எழுதணுன்றவங்க கூட நாளைக்கு வந்து வாங்கிட்டு எழுதி போங்க. சரியா? எப்போனாலும் எழுதுங்க. ஆனால் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுத்தா எழுத மாட்டீங்க. சரியா? அதனால ஆல்வேஸ் ட்ரை டு இங்கே என்ன ஷெடியூல் இருக்கோ அது மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.